No, I have to adjust my posture. Okay. Hi, Sandhya. Hi, Dana. I'm Hi. so happy to see both of you on a Saturday morning. And this is going to be one of our first in the series for Parkinson's Awareness Month. So, April, as most of you know, is PD Awareness Month, and April 11th is International Day for Parkinson's. Well, for Dana and me, working in Parivarthan, every day is Parkinson's Day and Parkinson's Month. I think we work on it all the time. Only thing is, in this month, we talk to everybody about the work we do, and we increase our workload this month. So that's the only difference for the two of us. So kickstarting our month would be with Sandhya. She's an old friend of Parivarthan's, a very reliable, trusted friend of ours. I mean, as I've written in the description, she always has ideas. If I have any doubts on food, nutrition, lifestyle, I always go to Sandhya. She's very calm, very composed, very rational, very practical. She wouldn't give advice that is impossible to follow. And not tasty to eat. It'll be delicious, it'll be practical, at the same time useful. So we're always happy to have you, Sandhya. Thank you for coming. And just as an introduction of what we're going to talk about today, we'll talk on constipation, how to manage constipation, because most, if I say most, around 50 to 60% of people affected with PD also suffer from some degree of constipation, and most of them have constipation even before they're diagnosed with PD. So it is a constant issue, and they're also older, above 60, 70, and dealing with PD, having constipation. So we'll today discuss on what are the few things they can do in terms of food, lifestyle, medicine, whatever that can be done. Over to you, Sandhya. Thank you. Thank you so much, Sudha and Dhanalakshmi, for the invitation, and Sudha especially for the elaborate, wonderful introduction. That made me, oh, okay. That was the reaction. No, it's all true. It's all true. Okay, thank you. Thank you so much. So kind of you. Okay, so moving into the topic, the main things are four, I have classified into 4 or 5 things. So I'll start with the first thing. See, basically, as Indians, we never had a Western toilet in our homes, at least until 20 years back. But it is very important to have a Western toilet for various other reasons today. Many of us have knee issues, overweight issues, many other things. So what has shifted is we always had a natural mechanism in pooping. No? There is a muscle called puborectalis muscle, which is inside your rectum. And this muscle, it just keeps hold on the உண்டிகோல் இருக்குல்ல, அந்த உண்டிகோல் மாதிரி இந்த மசில் இருக்கும், அதை பிடிச்சி இப்படி வச்சிருக்கும். அந்த மசில் இப்படி பிடிச்சி வச்சிருக்கும் போது நம்ம நார்மல் பாஸ்டர்லாம் அது எப்பயுமே பிடிச்சிதான் இருக்கும். That's why we have a great ability to control motion, and you can just poop only when you want to, even though you feel the urgency. So இந்த மசில வந்து நமக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண தெரியணும். அது எப்போ நடக்கும்னா ஸ்குவாட்டிங்ல மட்டும்தான் நடக்கும். யா, ஸோ யாருக்கும் எல்லாருமே வீட்டுல வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்குவாட்டிங் யூஸ் பண்ணணும். ஆர் ஆசனாஸ், எக்ஸசைசஸ்லாம் அதனால தான் ஸ்குவாட்டிங் பொசிஷன்ல தராங்க. இட்ஸ் பேசிக்லி டு ரிலாக்ஸ் திஸ் மசில். ஸோ நம்ம ஆல்டர்னேட் என்ன பண்ணலாம்னா, there is something called poop stool. So Western closetல you have an elevation for at least 1 feet from the floor. So you sit on that, you sit on the, and you elevate your legs. So you kind of reach a certain posture where you're actually releasing this puborectalis muscle. So you don't strain your joints. At the same time, you are getting a squat position as much as possible. Correct. So this is a primary change that all of us, PD irukku illa, motion discomfort irukku illa, all of us have to shift this basically to use the intelligence of the body and to always release this muscle as a habit. Yeah. Right. Okay. So this is the first change that we all have to do. Easily available, Sandhya, this tool? Yeah, it is very much available. It's available on the online platforms. And then you also have these shops where they sell aids for geriatric people. Geriatric aids. Ange idu kedaikudhu. இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னா நார்மல் ஸ்டூல் இருக்குல்ல, பாத்ரூம் ஸ்டூல்ஸ், ஒரு 1 feet high, அது 2 வாங்கி 2 சைடுல ஒன்னு போட்டு எப்பயுமே அங்க இருக்கணும். Yes, just keep your feet on it and bend your thighs accordingly, so you get that angle. Right. It's a basic change that all of us have to implement. So we don't, we train our body in a certain way that the muscle is active.
Yeah, true, true. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வெஸ்டர்ன் பழக்கிட்டோம்னா அந்த மசில்ஸ்க்கு வேலையே இருக்காது. ஆசனா பிராக்டிஸும் இல்ல, எக்ஸசைஸும் இல்ல, இந்த பாஸ்டர்ல உட்கார்றதே இல்ல, எப்பயுமே சோஃபா டைனிங் டேபிள்ல தான் இருக்கோம்னா இதுக்கு வேலையே கிடையாது. அப்புறம் அது ஒரு 25-30 இயர்ஸ்ல எல்லாம் சாதாரணமா கான்ஸ்டிபேஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் மாதிரி ஆயிடும். I know. Sandhya, as you're saying, I'm slightly panicking because when we were growing up, that Indian toilet was what we used to use all the time. Yes. I think for at least first 25 years easily of my life. And now to even think that, that was how we used to pass motion, I'm like shocked. And that is the best way to do it, and we don't do it at all now. Yes. Kind of yes. sad, yeah. For us, everything has to come from the West. So now this research has come from the West 15-20 years back. And now they have this thing called poop stool, and now we have to adapt to that practice. Correct. Yeah, and you can see the ease of elimination. I know. When you just sit in an Indian toilet, it is a minute. But same, even you have a normal mobility for the same person, it takes few more minutes extra. Exactly. And it's also, there are other things that's also easier to maintain, and sanitation wise there are other things, but as they get older it's difficult to use Indian toilets, so you just have to choose lesser of the two evils. Yes, so if you can change to Indian toilets, those who cannot, or especially for people with PD who has many other discomforts, just shift to have a poop stool inside your bathroom all the time. It should be available, don't keep it moving here and there, so let it be fixed in a position, so you always have a elevation when you sit on the closet. Yeah, that's the first thing that I wanted to insist. Second thing is you have to kickstart mobility of your peristalsis. No, that's a movement called peristalsis. That's the basic movement. இங்க இருந்து கீழ ஃபுட் போய் டைஜஸ்ட் ஆகி வெளியே போற வரைக்கும் நடக்கிற ஒரே மூவ்மெண்ட் வந்து பெரிஸ்டால்சிஸ். பேசிக்லி இப்படி போறது. இதுலதான் ஃபுல் ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜஷனே நடக்குது. ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட்டை வந்து யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கிக் ஸ்டார்ட், எஸ்பெஷலி ஃபார் தி லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். யா, ஸோ காலையில எழுந்ததும் if you having difficulty, பேசிக் திங் வந்து எல்லாரும் பண்ணக்கூடியது வார்ம் வாட்டர், ஒரு 2 to 3 glasses of warm water. And then just have a small movement, ஒரு சின்ன வாக். உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ, என்ன டிஸ்டன்ஸ் முடியுமோ, வீட்டை சுத்தி இடம் இருந்தா வீட்டை சுத்தி, இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயே ஹால்ல, பட் ஜஸ்ட் டோன்ட் சிட். ஒரு 10 minutes to 15 minutes ஒரு மைல்ட் நார்மல் வாக் இன்சைட் யுவர் ஹோம். மோஸ்ட்லி மொபிலிட்டி வில் ஹேப்பன் வித் திஸ். இதையும் தாண்டி டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னா ஒரு 10 to 15 counts of black raisins that are seeded. இதை நைட்டே ஊற வச்சுட்டு காலையில வந்து இதை ஃபர்ஸ்ட் திங்கா இதை சாப்பிடணும். அந்த ரைசன்ஸை அந்த தண்ணியோடயே குடிச்சிட்டு நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிடணும். ஸோ சூவிங் இங்க ஆரம்பிக்கும் போது பெரிஸ்டால்சிஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ டைஜஷன் வந்து இங்க இருந்து ரெக்கக்னைஸ் ஆகும். இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யூர் மவுத். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் இட் ஹியர், தென் ஓவரால் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் அந்த ஒரு மூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்ல வந்து திங்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங். தென் யூ கேன் கிக் ஸ்டார்ட் தி பவல் மூவ்மெண்ட். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சுத்தமா வரவே இல்லை, சாப்பிட்டாதான் வரும்னா யூ ஹேவ் டு ஈட் சம்திங், பட் ஈட் அண்ட் நான் குக்ட் ஃபுட். இந்த மாதிரி ஊற வச்ச ரைசன்ஸ், இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஊற வச்ச ஒரு கப் பாதாம் பிசின், இல்லைன்னா ஒரு ½ cup ஆஃப் வாட்டர்ல வந்து ஒரு 1 teaspoon ஆஃப் சியா சீட்ஸ் ஊற வச்சு அதை மட்டும் சாப்பிடுறது, இல்லைன்னா ஒரு சின்ன வாழைப்பழம். கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு எல்லாருமே வாழைப்பழம் சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது எப்ப சாப்பிடணும்? You have to eat it in the morning on empty stomach, இல்லைன்னா ஒரு மிட் மார்னிங்ல, இல்லைன்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ல சாப்பிடணும். மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுட் சாப்பிட்ட உடனே ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு அப்படியே படுத்துருவாங்க. This is useless. This will actually trigger more digestive issues. If you feel it is helping you in elimination when you eat it at night, you have to give at least 2 hours of gap between your dinner and your banana. Correct. So case to case this might vary, but mostly it is not that helpful when you take it at night. It is very helpful when you take it on empty stomach or for a snack. So banana is one option. Soaked black raisin is the other option. Otherwise, a cup of badam pisin soaked, or a half cup of chia seeds soaked. Not ½ cup of chia itself soaked or sabja itself soaked. Just 1 teaspoon and ½ cup of water. Coffee or tea யூஸ்வலா எல்லாரும் குடிப்பாங்க, வரும் எனக்கு அப்பதான் வரும்ட்டு. It is helpful. It is a stimulant. நர்வஸ் இஷ்யூ இருக்கிறவங்களுக்கு இது சுத்தமா ஹெல்ப்ஃபுல் கிடையாது. இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் திங்ஸ் மோர் வர்ஸ் அண்ட் அடிக்டிவ். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் காஃபி டீ பழக்கத்துல இருந்து வீன் அவுட் பண்ணி வார்ம் வாட்டர், இல்ல ஒரு ஹெர்பல் டீ, இல்லைன்னா ஒரு சுக்கு காஃபி, அந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட் வர்றது வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அது தவிர இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்றது வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல்.
Yeah, this is the second thing that I wanted to say. Then during the day, பகல்ல என்ன பண்ணணும்? ஃபுல்லா நாள் முழுக்க உட்கார்ந்துட்டே இருக்கிறதோ நாள் முழுக்க படுத்துட்டே இருக்கிறதோ இஸ் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல். பேசிக்லி the movement is affected. ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 1 hourல ஒரு 5 to 10 minutes ஆகுது கொஞ்சம் உட்கார்ந்துக்கிறது, ஒரு ஹால்குள்ளேயோ இல்ல ஒரு கிச்சனுக்குள்ளேயோ ஒரு வீட்டுல ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகள், ஒரு துணி மடிக்கிறது, சம்திங் that you can do to your ability depending on your age and your grade with Parkinson's. உங்களால என்ன முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மொபிலிட்டி கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். Yeah, if it's for a normal healthy individual, please move through the day, and the body is designed for movement and not for sitting. So முடிஞ்ச அளவுக்கு மூவ்மெண்ட் வச்சுக்கிறது நல்லது. And then because prolonged sitting will hamper the peristalsis, and அதனால தான் வந்து constipation severe ஆகி then heat excess ஆகி then you end up with hemorrhoids. Yeah, so mostly long seated ஆ இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த issues இருக்கும். IT professionalsக்கு this is a very normal issue. Even for drivers, drivers அவங்க வந்து they can't because they can't move from their place. Exactly. Yeah? But there are many other profession where you can actually move but you are not conscious to move. So make that conscious effort and movement. There is this other category of people who think I have worked out for an hour in the gym, I've gone for a walk in the morning, that's it for the day. Then the whole day they sit. That is also not helpful. It's not helpful either in burning fat or nor in getting the right bowel movement and right digestive fire. So movement during the day as much as possible to one's stability is very very important and crucial. Yeah, and then frequent sips of water in a day. நம்ம தண்ணி குடிக்கணும்னா கடகடகடன்னு 1 லிட்டர் ஒரு ஷாட்ல குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ஈவினிங் தானா, that's not hydration, that's not really helpful. ஒரு நாள் முழுக்க அப்பப்போ கொஞ்சமா தண்ணி குடிச்சாதான் ஹைட்ரேட், உடம்புல தண்ணி தாங்கும், then there will be enough hydration. So தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கான்ஸ்டிபேஷனை டீல் பண்றதுக்கு. Yeah, then நார்சத்து நிறைந்த உணவு, ஃபைபர் ரிச் ஃபுட், சால்யூபிள் ஃபைபரும் முக்கியம், இன்சால்யூபிள் ஃபைபரும் முக்கியம். இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தாதான் அந்த ஃபார்ம் இருக்கும், அந்த சாஃப்ட்னஸும் இருக்கும், அண்ட் தென் அந்த மொபிலிட்டிக்கு வந்து அது ஈஸ் இருக்கும், ஈஸ் அண்ட் கம்ஃபர்ட் இருக்கும். சோ இது எதுல கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து இப்போ ஹோல் கிரெயின்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்சால்யூபிள் ஃபைபர் கிடைக்கும். சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம சிறுதானியமோ இல்ல கோதுமையோ இல்ல அரிசியோ யூஸ் பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் பாலிஷ்டா இல்லாம அன்பாலிஷ்டா யூஸ் பண்றதுக்கு சொல்றோம். இது ஓரளவு கிடைச்சா போறோம், ஒரு மினிமல் குவான்டிட்டி, ஏதாவது ஒரு 3 வேளை டிஃபன்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு வேளையாவது இந்த சேஞ்ச் கொண்டு வரணும். சால்யூபிள் ஃபைபர் நிறைய காய்கறி, பழம், அண்ட் தென் ஊற வச்ச வெந்தயம், இதுல எல்லாம் வந்து நிறைய சால்யூபிள் ஃபைபர் கிடைக்கும். ஸோ இது எப்படி ஒரு நாள்ல வந்து நம்ம நிறைய வந்து காய்கறியும் பழத்தையும் கொண்டு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்லி ஒரு நாள்ல ஒரு 3ல இருந்து 4 கப் அளவு காய்கறி சாப்பிடணும். எப்படி இது பண்ணலாம்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல வந்து வெறும் இட்லி, வெறும் தேங்காய் சட்னி, இல்லைன்னா இட்லி அண்ட் ஜஸ்ட் பொடி, இப்படி இல்லாம ஏதாவது காய்கறி பேஸ்ட் சட்னி, இல்லைன்னா சாம்பார்ல கொஞ்சம் நிறைய காய்கறி போட்டு, இல்ல ஒரு ஊத்தாப்பம் பண்றீங்கன்னா பிளெயினா பண்ணாம அதுல கொஞ்சம் வெங்காயம் ஏதாவது காய்கறி சாட்டை பண்ணி போடுறது, இந்த மாதிரி சிம்பிளா எப்படி காய்கறி கொண்டு வரணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 கப் to 1 கப் எப்படியாவது உள்ள கொண்டு வந்துடணும். இல்ல வெறும் தேங்காய் சட்னி அரைக்கிறதுக்கு பதிலா அதுல கொஞ்சம் குடமிளகா அண்ட் புதினா கொத்தமல்லி போட்டு அதுல கொஞ்சம் காய்கறி வந்துடும், ஒரு நார்சத்து கிடைக்கும். So basically breakfastல இந்த மாதிரி, டின்னர்லயும் again you try to bring in as much vegetables as possible in the dinner, and lunchல வந்து ஒரு 2 cups ஆவது காய்கறி இருக்கணும். This is going to be helpful for anybody. So கீரை, வாழைத்தண்டு is amazing. It is very very rich in fiber. You will feel the ease and comfort the very next day. So ஒரு வாரத்துல ஒரு 3 to 4 days ஆவது கீரை, 1 இல்ல 2 நாள் ஆவது வாழைத்தண்டு. கொஞ்சமா ஒண்ணு பச்சடியா சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா காயா சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா கூட்டா சாப்பிடலாம். இது வந்து கண்டிப்பா வரணும். இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா காய்கறினாலே கேரட், கேபேஜ், பீன்ஸ், பட்டாணி இவ்வளவுதான் தெரியும். மற்றது எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் காய்கறியா, அதெல்லாம் எங்களுக்கு பிடிக்காது, இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் இன் சிட்டிஸ் இட் இஸ் ஃபைன், இன் வில்லேஜஸ் ரொம்ப மோசம். அதெல்லாம் யாருமா சாப்பிடுவாங்க பூசணிக்காலாம் அப்படின்வாங்க. என்ன இப்படி, ஏன்னா கிராமத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து they are more attracted towards carrot, cabbage and beans. I was just thinking this carrot has become like an onion. என்ன பண்ணாலும் அந்த கேரட் ஒன்னு போட்டுறோம். Correct. So அது யூஸ் பண்றது தப்பு இல்ல, ஆனா இந்த பக்கம் நம்ம நாட்டு காய்கறி இருக்குல்ல அதுல கிடைக்கிற ஸ்ட்ரென்த்
and it is local, it is grown around you within 10-12 kilometers. It can be grown. Carrot varnum adu enga irundho varanum. So carrot use பண்றது தப்பில்ல, but not, it should not be looked as something great, and pushnika should not be looked down as something worst. So நீர் சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் டெய்லி ஒன்னாவது லஞ்ச்ல இருக்கணும். நார் சத்து அதிகமா இருக்கிற இந்த கீரையோ இல்ல வாழைத்தொண்டோ வந்து try to have it as frequently as possible in a week. So ரொம்ப chronic constipation இருக்குன்னா டெய்லியுமே ஒரு கப், ஒரு சின்ன கப், ஒரு half கப் அளவு ஒரு வாழைத்தண்டோ இல்ல கீரையோ டெய்லியுமே கண்டிப்பா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் தென் நைட் வந்து பகல்லையாவது பரவாயில்ல, நைட்ல வந்து மாய்ஸ்சர் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸ் சாப்பிடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தோசை சாப்பிட்டா ரொம்ப தாகம் எடுக்கும். பேசிக்லி இட் இஸ் a dehydrated food. நம்ம அதே மாவை எடுத்து பெரிய கல்லுல போட்டோம்னா அதுல இருக்கிற மாய்ஸ்சர் எல்லாம் போயிடுது. போனதுக்கு அப்புறம் அதை சாப்பிடுறோம், அது கிறிஸ்பியா இருக்கு. பட் அதே மாவை ஸ்டீம் பண்ணோம்னா அந்த மாவுல இருக்கிற வாட்டரும் ரீடைன் ஆயிருக்கும். யூ ஆர் ஆல்சோ ஸ்டீம் குக்கிங் இட், so it is very very rich in water content. The same food moisture content varies depending on the method of cooking. And the simple சின்ன வயசுல சின்ன குழந்தைங்க வீட்டுல இருக்கும்போது பாட்டில இருந்தாங்கன்னா சொல்லுவாங்க, ரொம்ப யூரினேஷன் இருக்கா, குழந்தைக்கு நைட் தோசை கொடு, அது போகாது அப்படின்பாங்க. சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் டு ஹேண்டில் யூரினேஷன் டியூரிங் த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப். ஸோ அதே பிரின்சிபிள் தான் இங்க ஆப்போசிட்ல போடணும். இங்க யூரினேஷன் இருக்கோ, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கோ இல்லையோ, பட் கான்ஸ்டிபேஷனை வந்து டீல் பண்ணோம்னா யூ ஹேவ் டு ஹேவ் ஃபுட்ஸ் வித் இனஃப் மாய்ஸ்சர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலயே நிறைய தண்ணி கொண்டு வந்துடணும். சோ தோசைக்கு பதில இட்லி, ரோட்டிக்கு பதில கிச்சடி, இல்ல எனக்கு தோசை அண்ட் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஏதாவது வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வச்சுக்கோங்க. அது சாப்பிடும் போது ஃப்ளூயிட் ரிச் சைட் டிஷ் நிறைய வச்சுக்கோங்க. ரோட்டி அண்ட் கறி இல்லாம ரோட்டி அண்ட் நல்ல லிக்விடா இருக்கிற தால், இல்ல நிறைய காய்கறி போட்ட குருமா, ஆர் இட்லிக்கு வந்து நல்ல சாம்பார், லிக்விடா நிறைய சாம்பார் வித் வெஜிடபிள்ஸ், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சைட் டிஷ் வந்து இட் ஷுட் ஹேவ் மோர் ஃப்ளூயிட். அதர்வைஸ் சிம்பிள் மீல் இஸ் கிரேட். ஒரு ரைஸ், ரசம் அண்ட் சம் வெஜிடபிள், கொஞ்சமா ஒரு பருப்பு, ஆர் கூட்டு வித் லாட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள் அண்ட் ரசம் அண்ட் ரைஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ரைஸ் சாப்பிட்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இட்ஸ் அ குவான்டிட்டி ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் தால் தட் யூ ஹேவ் டு மேனேஜ் அண்ட் நாட் தி மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். So dry foods வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் depending on the grade of constipation, ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னா throughout the day எல்லாமே moisture rich ஃபுட்டா இருக்கணும். ஓரளவு மினிமல் கிரேட்ல தான் இருக்கு அப்படின்னா டின்னர்ல ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும். மோஸ்ட்லி லஞ்ச் வந்து ட்ரை ஃபுட் இருக்காது. பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல இட் இஸ் ஓகே, லஞ்ச் வில் பி வெட், டின்னரும் வெட்டா இருந்ததுன்னா இட்ஸ் ஈஸி. ஸோ அடை, பெசரட்டு இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதா இருந்தா பகல்ல மார்னிங்ல இல்ல லஞ்ச்ல வச்சுட்டு டின்னர் வந்து ஸ்டீம் குக் ஃபுட்ஸா இருக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியரா இருக்கும். And then snack வந்து try to snack on fruits, try to snack on salads, or just ஒரு piece of வெள்ளரிக்காய் or கொஞ்சம் மாங்காய் அந்த மாதிரி. ஸோ எந்தெந்த கேப்ல நமக்கு வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட் சாப்பிட்ற வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த நேரத்துல நம்ம மைதா ரிச்சா இருக்கிற பிஸ்கெட்ஸோ இல்ல ஃபைபர் ரிச்னு போட்டிருக்கோம், ஆனா அதுல பார்த்தா கடைசியில அதே மைதா வித் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர். இந்த ஃபைபர் வெறும் ஃபைபர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி போடுறாங்களே, that is not helpful for constipation. That will only cause more tightness. So please avoid things that are loaded with maida, even if it is called as a loaded digestive fiber. அந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கு. என்ன மாதிரி ஜார்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணினாலும் it is not helpful for any kind of digestive health. It is not helpful to curb ஹங்கர். அந்த நேரத்துல போற மாதிரி இருக்கும். வித்தின் 1 hour the person will be hungry. So simple options வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு வாழைப்பழம் வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் ஊற வச்ச நட்ஸ் வச்சுக்கலாம், இல்ல ஊற வச்ச ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். Especially for Parkinsons, all dry fruits and nuts should be soaked and taken, because that will also add more moisture and it is more easy for digestion. The absorption is better. ஸோ ஸ்நாக் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு கட் ஃப்ரூட்டோ இல்லை ஒரு கட் வெஜிடபிளோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்க்கு மாறுறது பெட்டர். அதையும் தாண்டி ஏதாவது மொறுன்னு சாப்பிடணும்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு பொரி, அவல் அந்த மாதிரி ரொம்ப மினிமல் குவான்டிட்டியில வச்சுக்கணும். பிஸ்கட்ஸ் கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும். மைதா ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ், பஃப்ஸ், சமோசா இந்த மாதிரி எனி மைதா ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்லி அவாய்டட் if your degree of constipation is very high. And it's important to have fat in your food.
So சில பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா வந்து நான் வந்து I'm going to diet and reduce weight ன்னு ஃபேட்டை கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. It is not at all healthy and helpful. It affects your lubrication of the joints, lubrication inside the digestive system, and then hair health, skin health எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். கொலஸ்ட்ரால்லாம் கண்டிப்பா இதனால குறையாது. Yeah, ஃபேட் அளவா வச்சுக்கணும், ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும். ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸ்னா பேசிக்லி யுவர் நட்ஸ், சீட்ஸ், நம்ம காய்கறியில வந்து கொஞ்சமா ஃப்ரெஷ் தேங்காய் போடுவாங்க இல்லையா லாஸ்டா, அது மாதிரி யூஸ் பண்றது, அப்புறம் கூட்டுல கொஞ்சமா தேங்காய் அரைச்சி விடுறது, இதெல்லாம் பண்ணினோம்னா ஒரு மீல்லயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஃபேட் ஆட் ஆகும். This healthy fat will be a great lubricant for your digestive health. Yeah, and then soaked nuts, seeds, sabja seeds or chia seeds, so in the season la kandipa சேர்த்துக்கலாம். It's very very cooling. So தனியாலாம் எங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்காது அப்படின்னா just ஒரு வாட்டர் பாட்டில்ல கொஞ்சம் சீட்ஸ் போட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு can be seen, right? Yeah. So இது மாதிரி வச்சுட்டு தான் ஒரு நாள்ல வந்து 2 teaspoon of seeds ஈஸியா வந்து கன்சியூம் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதுல soluble fiber நிறைய சேரும். At the same time இது வந்து hypohydrating. So hydration வந்து இது ரீடைன் பண்ணிக்கும். ஹைட்ரேஷனை ரீடைன் பண்ண நமக்கு the bowels will be very very easy. It won't be tight and it won't become granulated. Yeah? So it's very helpful when you take it on a regular basis. And then soaked ஊற வச்சு பேரிச்சம்பழம் ஒரு 2-3 ஒரு நாள்ல சாப்பிடலாம் for a snack. And then nightல வந்து before one goes for sleep ஒரு 2 prunes நல்லா chew பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு then they can brush them out and then they can go to sleep. That is also very helpful with respect to constipation. And then cookingல வந்து கண்டிப்பா தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும். 5 teaspoons of oil split across the day. So breakfastல ஒரு ஸ்பூன், ஒரு லஞ்ச்ல ஒரு 2-3 ஸ்பூன், டின்னர்ல அகைன் ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்றது கட்டாயம் யூஸ் பண்ணணும். அதுல ஒரு 1/2 to 1 teaspoon of ghee in a day is very very essential. So the person is very underweight, then the fat proportion, the calorie proportion will vary. What I have said is a safer thing. இது யாரா இருந்தாலும் யூனிஃபார்மா ஒரு 5 to 6 teaspoons ஆவது per day வச்சுக்கணும். Yeah, but customized போனோம்னா things will vary according to the person, but in general at least 5 to 6 teaspoons of fats and oils in a day. Yeah, then the fourth thing that I wanted to say is oil massage and taking oil bath is very very essential. Basically it reduces stress, it increases it gives it stress relief ஆகும், and then நிறைய ஒரு hydration retain பண்ணிக்கும் உடம்புல. And ayurveda wise பாத்தீங்கன்னா வாதம் will be reduced. It will be in its place when you take a nice oil bath. So and PD is basically a deranged, highly deranged vata based condition. So regular oil bathing will be very very helpful. Unless your doctor, your ayurvedic doctor says don't do it, it is something that you have to do it on a regular basis. So basically aging ஆகும்போதே வந்து your vata will be deranged, it will go for a toss. So oil bath is going to be helpful from there. And முன்னாடில இருந்தே யங்ஸ்டர்ஸ் யாராவது பாக்குறீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிற பழக்கம் வச்சிருந்தீங்கன்னா you will be saved from such vata deranged conditions. Yeah, it will be a prevention. So weekly 2 days ஆகுது, நல்ல ஒரு 2 days முடியாது, 1 day தான் ஆஃப்னா அட்லீஸ்ட் இந்த 1 day soak in oil for half an hour and then take a nice oil bath. முன்னாடிலாம் weekends அப்படின்னா the plan will be to take a nice oil bath and have a nice jeera rasam and some, if it is a non-vegetarian, some chicken soup, something like that. இப்போ வீக்கெண்ட்ஸ்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்க போய் சாப்பிடலாம், லஞ்ச் எங்க போய் சாப்பிடலாம், டின்னர் பிரியாணி சாப்பிடலாம், and then what special can I make at home? It is about overloading a system on every weekend. It's never about detoxification and reducing certain things and easing the body and giving it comfort. It's become like you load the body over and over and over again, and at some point it breaks up. So it's very important. At least 4 வாரமும் நம்ம அந்த டீடாக்ஸ் ப்ராசஸ்ல பண்ண முடியலாம். அட்லீஸ்ட் 2 or 3 days in a month நம்ம உடம்ப ரிப்பேர் பண்ணி ரெஜுவினேட் பண்ணறதுக்குன்னு பண்ணணும். Yeah, this also comes from the west now. They say intermittent fasting, do a weekly fasting routine and they call it as a detox process. நம்ம இயற்கையா சாதாரணமா நம்ம கிட்ட இருந்த ஒரு விஷயம் தான், இப்போ அது வெளியில இருந்து வரும்போது அட்லீஸ்ட் I think you'll start listening. Yeah? Yes. So oil massage. Yeah. Oil massage. Okay. Oil massage is very very essential. And then bowels pass பண்ணும்போது ரொம்ப discomfort இருக்குன்னா அப்பயும் வந்து ஒரு self massage on the lower back and then on the thighs, just while you sit on the closet. If you keep doing that, that will also give some ease and comfort, and
movement can start happening. There will be some ease. So நிறைய ரொம்ப prolonged ஒரு half an hour ஆகுது ஒரு motion pass பண்ணதுக்குன்னா அந்த நேரத்துல செல்ஃப் மசாஜ் பண்ணிக்கிறது will be helpful. ஒரு half an hourங்கிறது ஒரு 20 minutes குறையும். There will be some comfort. That is something one can do. And the last thing, two more things that I want to say is one has to also work on their stress levels. எப்பயுமே ஒரு ஆங்ஷியஸா ஒரு பயங்கரமா மைண்ட்ல ஏதோ ஓடிட்டே இருக்கு, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருந்தா naturally you are pulled up. You're like this, your digestion is up like this, so your anus is also up like this, so there won't be ease and comfort in releasing your anus. The muscles won't relax, so you have to have a conscious practice of releasing the stress. Yeah, breathing helps, asana pranayama practice helps. இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் basic walking and basic exercise helps. So depending on what you like, you have to adapt to some physical practice that will help in de-stressing the body. So when you're de-stressed, naturally there will be an ease and comfort for the muscles to relax and release, so you can pass the bowels quite easily. Yeah, and then the last most important thing is sleep cycle. Correct. ஸோ ஒரே நேரத்துல தூங்குறது, ஒரே நேரத்துல எழுந்துக்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் குறிப்பா ஒரு சூரியன் உதயம் ஆகிறதுக்கு ஒரு half an hour முன்னாடி எழுந்துக்கிறது, அட்லீஸ்ட் by 5:30. Yeah, this will create lot of change in the intestinal movement. Basically vata time is between 3 and 6 am. Yeah, so naturally உடம்புக்கு அந்த வாத்தா பீரியட்ல ஒரு பெட்டர் மொபிலிட்டி இருக்கும். லாஸ்டா உடம்புல ஒர்க் பண்ண போறது அந்த லோயர் intestinal part தான். So அந்த நேரத்துல instead of lying down, if you're up, then this mobility happens naturally. So it will be very helpful for anybody, especially for one who are suffering with constipation. நான் எழுந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற அந்த attitude இல்லாம, whatever it is, I can take rest by 10 o'clock or 11 o'clock or little later. Let me just enjoy the fresh air. Let me just get up. Let me just enjoy the sun, see the sun as it rises. The way you wake up, the way you keep your morning will decide how your day is. Yeah, so அந்த காலையில ஒரு half an hour முன்னாடி எழுந்துக்கிறது நேச்சுரலாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். You will get your time and space for many other things that you wanted to do in a day. And you will get enough time for right food, right activity, breathing practices and warm sunlight எல்லாமே கிடைக்கும். இதெல்லாம் கிடைக்கும் போது நேச்சுரலா ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் குறையும். ஸ்ட்ரெஸ் என்விரான்மெண்ட், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஸ்பேஸ்ல இருந்தா கூட if you wake up early in the morning, it does get reduced. Actually it does. I've seen it personally also. Yes. Yeah, it does. Yes. So if you do that, then it's going to be very, very helpful. Yeah. So these are the 5 things. So constipation na ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணா சரியாகாது, ஒரு cremafen சாப்பிட்டா சரியாகாது, அது அன்னைக்கு வேணா ஈஸியா இருக்கும். இவ்ளோ விஷயமும் சரி பண்ணினா in a week you will see great difference in your ability to pass foods. Yeah, this is great, Sandhya. But there are no shortcuts in life, like you said. Yes. Cremafen is a goal, but there are also an extreme condition of when you can't pass motion at all. Most people will fall under some periphery of it, can be managed by changing their lifestyle. Yes. There's no magic solution for most things in life. Ellame konja hard work panida aganum. We have to, hard work in a sense, even to sleep and wake up on time itself is hard work. It's a lot of discipline just to go to bed at 10. So you'll have to schedule the whole day according to that. So it will be a bit challenging. The one thing I was thinking when you were talking is, neriya members ku enna agudhu, constipation irukku, but lot of people also have urine incontinence. So night they wake up too many times to go to the bathroom. So we tell them to reduce water intake after like 7 p.m. So but if moisture rich food edutha, you think that will be any problem? That won't cause urination because it goes into the intestinal. Yes, அதனாலதான் ஈவினிங் ஃபுட் கண்டிப்பா instead of தோசை சாப்பிட்டாலே தண்ணி குடிச்சே ஆகணும்ன்ற மாதிரி இங்க இருந்து ட்ரைனஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். So having your food with moisture will be very, very helpful. So in that way you'll also reduce your fluid intake. Yes, தண்ணி குடிக்கணும்ன்ற நெசசிட்டி குறைஞ்சிரும். ஆமா. And also like a cup of papaya or guava after a meal, after sufficient gap, if you take it, that also helps in lot dinner. Of fiber. Post dinner. Yeah, sometimes for some people in specific condition, ஒரு 7 o'clock meal முடிஞ்சிருச்சுனா நைட்ல ஒரு பப்பாளி இல்லனா கொய்யா பழம் இல்லனா வாழைப்பழம், பட் சாப்பிட்ட உடனே என்ன இது சாப்பிட சொல்லிருக்காங்க அப்படினு பண்ண கூடாது. ஒரு 2 hours gap கொடுக்கணும். 7 o'clock dinner finish பண்ணிட்டு 9:30 you can have the fruit, or you can also have a glass of warm milk
in the night. Yes, Yeah. that is also a great lubricant. Yes. Yeah. So, Yeah. romba chronic condition irukna, then you can go for fiber like isabgol, or you Active can fiber, நிறைய இருக்கு, yeah, natural ஆமா, fibers and ஆமா, they அந்த could மாதிரி fiber. yeah. And of course, you know, sometimes even if you have a good lifestyle, you do a lot of things, the PD has progressed so much that the intestines have become very hard. Because it is a muscle hardening disorder. So not Yeah. just external muscles, internal muscles, throat, intestine, அதெல்லாமே hard ஆயிருது. At the time, like, you know, happily go for a laxative. It's completely all right. So sometimes what ends up happening is mild constipation இருக்குல்ல, சில பேர் they prefer to take a tablet instead of doing the whole thing. People are, some members are in the other end of the spectrum. They'll somehow try to go in for a natural remedy and avoid taking a medicine at any cost. அவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்கன்னு அவசியம் இல்லை. You don't have to struggle so much with constipation because you know you are fighting a huge disorder that is literally slowly reducing muscle function in your body in all ways. Yeah. So you know, So it really depends on where they are. So correct, ரொம்ப ஸ்டார்டிங்ல பேசிக்கா லைஃப் ஸ்டைல் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஆமா. விஷயத்துக்கு மெடிசின்ல போக வேண்டாம். correct. But no, it has gone beyond my control. I've done everything. அப்படிங்கறச்சே you start taking help because your body has changed. Exactly. So there you need some support and help. Some support, and it's okay to do that. There are a lot of good medicines in Ayurveda. I tell anything, even if you don't want to take Ayurvedic medicine, take some allopathy medicine. It's okay, but just relieve yourself of constipation, because if you're constipated, that leads to whole other disorders by itself. You know, if your bowel movements are cleared, then half of the health problems will not occur. Yes. So anyway, just to recapture a little bit, because Sandhya always has 3 points, and the 3 points ku or 10 point irukum. So she always packs her thing with lot of you know, information. So for us to unpack it, naanga nee ungala vechi naanga apdi or 5-6 post e potruvom naanga, because you give us so much information. So one thing just to start simple is have lot of fiber in your food. Throughout the day, just you know, and then don't eat very food that can be very dry, like dosa, dried food, fried food. Don't eat that in the night. Eat something that is steamed, that will keep the moisture in your body and in your digestive system. And I think that you can do very easily is drinking that hot water in the morning. Yes. As soon as you wake up, I think a lot of members do that. எல்லாமே சொல்லுவாங்க, நீங்க honey and hot water, jeera and hot water, எலுமிச்சம்பழம் and hot water, இத முதல்ல குடிங்க in the morning. So I'm like, okay, there are so many options. What do I drink? So just drink hot water and then walk a bit in the day. So I think that'll take care of inside, outside movement and all of that. Keep your body active. Do some exercise. Keep movement throughout the day, not just one time in the day. Like we have some members who in fact keep an alarm, and every 1 hour they get up and do an exercise, or they walk, or they pedal, or they do something. So that's a very healthy habit. So keep moving, eat lot of fiber, and portion out your fluids through the day. You can have soaked raisins, as she said, first thing in the morning, prunes later in the day. So all this, and okay, the biggest thing is lalla or சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஒரு banana சாப்பிடாதீங்க. Keep a you know, gap between the meal and your banana or your fruit, and then have the fruit as a snack. Don't snack on biscuits, but snack on salads and fruits. So இதெல்லாம் சின்ன சின்ன, இதெல்லாம் நம்ம கேட்கறதுக்கு ஒரேடியா கேட்டா ஐயோ இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு தோணுது. But if you look at it, we used to follow most of it growing up. This is not very unusual, you know. I don't remember going to, there was not too much distraction those days that you would sleep very late. There was not much to do. You would go to bed by 10, but now there's so much to do. You will stay up all night. So yeah, a little bit of change. The truth is, not everybody has so much to do. Everybody has so many things to watch. What? You have Netflix, you have Amazon, you have YouTube, and you have all television serials available on your phone. ரொம்ப இல்லாட்டி கூட வாட்ஸ்அப்பே பார்த்துட்டு இருக்கலாம் சந்தியா. அதுல வந்து எல்லாம் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்வர்ட் நிறைய வரும். So we can spend time just on WhatsApp. So if you just, we have a member, in fact, I mean, I wish one day I become like him. He cuts down on any what can I say, external stimuli after 7 p.m. So no phone. He doesn't talk on the phone. No TV, no music, nothing. So he just goes into his room, reads a book at 7, and then reads it for an hour or so. Then maybe does a little bit of breathing and goes to bed by like 9. I'm like, wow. I'm like, my day starts at 7 p.m. Work முடிச்சிட்டு அப்பதான் எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிக்கிறது. So the time he winds up is when I start. So yeah, so there's a lot of lifestyle changes that we need to make. Nana, any questions, comments, please jump in, ma.
இல்ல क्वेश्चंस இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடல்ட்ஸ் பத்தி பேசியிருக்கோம். ஆனா இப்ப இருக்கிற டேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்குமே கான்ஸ்டிபேஷன்ஸ் நிறைய வருது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்க. பேசிக்கலி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக் ஆவது should be a fruit or soaked dry fruits and nuts. நம்ம எல்லா வேலையும் வந்து பிரெட் கொடுப்போம், டோஸ்டடா வெறும் பிரெட் இல்லைன்னா பிரெட் அண்ட் ஜாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு. அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு அதர்வைஸ் கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் ஆர் சாக்கோஸ் இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு ஏதாவது வீட்டில் சமைச்ச ஃபுட்டு. அண்ட் தென் ஒரு ஸ்நாக் வந்து கண்டிப்பா மினிமம் 2 ஸ்நாக்கும் ஃப்ரூட்டா இருந்தா டு பி கிரேட். ஸோ மேபி ஹாவ் அ பார்கெயின் வித் யுவர் சைல்ட். If you want one snack of junk, then 2 snacks of fruit or vegetable should be taken in a day. Yeah. And kids are not conscious water drinkers. Yes. So you have a bottle வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டரே எடுத்துக்கவே மாட்டா. அப்படியே குடுத்து விடுற பாட்டில் அப்படியே திரும்பி வரும். சோ அந்த மாதிரி கிட்ஸ்க்கு என்ன பண்றது மேம்? அவங்கள்ட்ட பேசணும் ரிப்பீட்டடா. அவங்களுக்கு தண்ணி குடிக்கலன்னா கண்டிப்பா இஷ்யூஸ் அவங்களுக்கே தெரியும். காலையில போர்ச்சே வலிக்கிறதுல எல்லாமே. So you talk to them saying that see this pain is because you didn't drink water. If you start drinking water, then you will see a difference. You don't have to face this pain. Yeah. So you speak to them, they will be able to understand. You speak to them on the importance of why you have to eat a fruit or a vegetable, or why they have to drink water in a day, and how their body can be pain free if they drink enough water in a day. Because kids as they grow, they also have their muscles getting tightened up because of lack of water. பயங்கரமா ஓடுவாங்க, பயங்கரமா விளையாடுவாங்க, நைட் வந்தா கால்வலி and they can't sleep. Basically the muscles cramp because the salts are not reaching the muscles and there is no relaxation of the muscles happening. So make them drink water, telling them that this is the reason. Okay. Yeah. Yes. Yes, thank you ma'am. Thank you. Yeah, nice. Dana brought in her personal angle. என் பொண்ணு நான் என்ன பண்றது? You're like Parkinson's weapon constipation. Sir, என் பொண்ணுக்கும் நான் constipation. What do I do? So yeah. So then I hope that answered your question. Thanks, Dana. I'm going to stop the streaming now. Thank you so much, Sandhya. As usual, very helpful. And I hope a lot of members watch this. And even if they follow some of what you have said, I'm sure they'll benefit immensely. Thank you, Ma. Thank you so much. Thank you so much for the invitation. Stay put. I'll just stop the stream, but we can chat.